Is it the screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. In the previous lecture, we've seen that what is the singular point. Then the definition of regular singular point and irregular singular point and some examples. Okay. Now the next point is the Euler's equation. Okay. What is the form of Euler's equation? Okay. Look at the definition. The Euler's equation. Euler's equation. The equation of the form of the form x square into y double dash plus a into x into y dash, okay, x to the power 1 plus b into y is equal to 0, where a and b are constants. Okay, where a and b are constant, and it's called Euler's equation. Okay, so this type of equation is called Euler's equation. Okay, yeah, प्रकारचे एक्झाम्पल तुम्ही BSc फर्स्ट इयरला सॉल्व्ह केलेलं आहे. ओके, पुट एक्स स्क्वेअर इंटू वाय डबल डॅश इज इक्वल टू आर इंटू आर मायनस वन वगैरे केले की नाही. एक्स इंटू वाय इज इक्वल टू प्लस आर इंटू ए. ओके, सो प्लस बी इज अ कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके, काय आठवते का? एक्स स्क्वेअर इंटू वाय डबल डॅश बद्दल काय ठेवलं तुम्ही? आर इंटू आर मायनस वन कॅरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल काढताना. ओके, पहा जरा आठवा नीट व्यवस्थित. Okay, the equation is of the form x square into y double dash plus a1 into a into x into y dash plus b into y is equal to 0, where a and b are the constant and it's called the Euler's equation. Okay, कोणताही डिफरन्शियल इक्वेशन या फॉर्म मध्ये असेल तर त्याला काय म्हणायचं? Euler's equation. Now the theorem. Look at this. Consider the second order Euler's equation. Consider. Wait a minute. Okay. Now consider the second order Euler's equation. Consider the second order Euler's equation. Okay, that L of y is equal to x square into y double dash plus a into x where constant and the polynomial q of r. Okay, it's given by
that q of r, characteristic polynomial, is given by q of r is equal to r into r minus 1 plus a into r plus b. Okay, so this is the characteristic polynomial of second order Euler's equation, and a basis for the solution of L of y is equal to 0 on any interval not containing x naught, not containing x naught. Y not containing x naught is equal to 0. Okay, that interval not containing x naught, हा x naught is equal to 0 का नसेल हे पुढे कळेल तुम्हाला जर. Okay, it's given by, okay, हा characteristic तुमचा polynomial, this is the characteristic polynomial. So there are two solutions, okay, two roots for this characteristic polynomial. Okay, and the basis of that linear second order Euler's equation on any interval not containing x naught is equal to 0 is given by phi 1 of x. काय असेल, काय काढलं का नाही बीएससी मध्ये, जर r1 and r2 जर रूट्स असतील त्याची तर काय लिहितो आपण, mod of x raised to r1 mod of x raised to r2. काय आठवते का? ओके, जर टू रूट्स जर डिस्टिंक्ट असतील तर हे, जर टू रूट्स जर सेम असतील, ओके, दोन्ही रूट्स जर इक्वल असतील, then we can write phi 1 of x is equal to what, x raised to r1 r. Okay, r1 and r1 is equal to r2 if, and second root is second solution is x raised to r into log of mod x. काय आठवते का, असे आपण सोल्युशन काढलेले आहेत. ओके, सो phi 1 of x ते काय येतं तसं तर ते आता पाहायचं आहे आपल्याला. सो phi 1 of x is equal to mod x raised to r1 and phi 2 of x is equal to mod x bracket raised to r2. Okay, when in case of, कधी असेल हे, in case of r1 and r2 are distinct. जर हे डिस्टिंक्ट असताना हे phi 1 आणि phi 2 येतील. Okay, distinct root of q of r is equal to 0 and phi 1 of x is equal to mod x bracket raised to r1. Okay, and phi 2 of x is equal to mod x bracket raised to r1 into log of mod of x. Okay, when in the case of r1 is the root of q of r with multiplicity 2. Okay, repeated times. In case r1 is root of q of r is equal to 0 of multiplicity 2. What is the meaning of multiplicity 2? r1 is repeated 2 times. Okay, q of r is equal to 0 of multiplicity 2. Okay, that is in case r1 is a repeated root of q of r is equal to 0. Okay, so this is the theorem. Wait a minute. Okay, what is the theorem? Consider the second order Euler's equation L of y is equal to 0, where a and b are the constant, and the polynomial, that characteristic polynomial, is given by q of r such that it is equal to r into r minus 1 plus a given differential equation.
equal to mod x raised to r2. When if the of x is equal to mod x raised to r1 into log of mod of x in case of r1 is repeated times, two times. Okay, any doubt in this statement? No, sir. हे आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. तुम्ही बीएससी ला एक डायरेक्ट एक्झाम्पल काढले, रूट्स काढून त्याचे r1 r2 काढून डायरेक्ट पुट केले तुम्ही. ओके, तर हे मॉड ऑफ एक्स रेस टू r1 मॉड ऑफ एक्स रेस टू, हा मॉड एक्स रेस टू r1 काय येतोय ते आता बघायचं. ओके, नाउ लुक एट द प्रूफ. Consider the second order Euler's equation. Consider the second order Euler's. लिहिताना युलर्स लिहायचं, वाचताना काय वाचायचं? ऑयलर्स. ओके, ऑयलर्स इक्वेशन. L of y is equal to x square into y double dash plus a into x into y dash plus b into y is equal to 0, where a and b are constants. Okay, so give it as an equation number 1. And the polynomial q or q of r is given q of r is equal to r into r minus 1 plus a into r plus b. So give it as an equation number. If roots are repeated, and in the second cases the roots are distinct. Okay, case 1. This 2 0. The differential case, first we consider for x greater than 0, that is for the positive values of x. Okay, so what is the L of x raised to r? What is the L of x raised to r? X square into, put instead of y, x raised to r, x raised to r double dash plus a into x bracket raised into x raised to r dash plus b of x raised to r. Okay, ह्याला डिफरेंशिएट केल्यानंतर काय येईल? टू टाइम्स डिफरेंशिएट केल्यानंतर with respect to r, so here x square into bracket r into r minus 1 with respect to x, sorry, okay, into x raised to r minus 2 plus a into x into bracket r into x raised to r minus 1, okay, plus b into x raised to r. Okay, any doubt up to here? Which is equal to r into r minus 1. Now x square into x raised to r minus 2. Here we get x raised to r. Okay, plus similarly here a into r into x raised to r.
plus b into x raised to r. Okay, now taking x raised to r common, so here we get in the bracket r into r minus 1 plus a into r plus b into x raised to r. Okay, so here we get L of x raised to r is equal to, what is this value? Value of this is q of r. Okay, q of r into x raised to r. Give it as an equation number 3. Okay, suppose if r1 is the root of the p of r, if r1 is root of p of r is equal to 0, that implies that q of r1 is equal to 0, and the equation 3 becomes, equation 3 implies L of x raised to r1 is equal to q of r1 into x raised to r1, which is equal to q of r1 is what? Sorry, the q by na? 0. Okay, q of r1 is 0 into x raised to r1, which is equal to 0. Okay, so that is L of x raised to r1 is equal to 0. Okay, in the first case, when x is greater than 0. Okay, so that implies y1 of x हा तुमचा काय करतोय, सॅटिस्फाय करतोय x रेस टू r1 दिलेला डिफरन्शियल इक्वेशन सॅटिस्फाय करतोय. सो y1 of x is equal to x raised to r1 is root of, sorry, is the solution of, is solution of L of y is equal to 0. Okay, any doubt up to here? No, sir. ओके, फक्त सिम्प्लिफिकेशन आहे. आपल्याला काय दाखवायचं आहे, फाय वन ऑफ एक्स इज मॉड एक्स रेस टू आर वन दाखवायचं, पण मॉड एक्स आपल्याला डायरेक्ट घेता येणार नाही, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढता येणार नाही आपल्याला डायरेक्ट. सो देर आर टू केस, एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 and x is less than 0. Okay, and also if r2 is another root of q of r is equal to 0, and we have r1 is not equal to r2 because two roots are distinct roots, then q of r2 is equal to 0. So equation 3 implies, what is the equation 3? This one. Okay, L of x raised to r2 is equal to q of r2 into x raised to r2 is equal to, so this is 0 into x raised to r2, which is equal to 0. Okay, so that is L of x raised to r2 is equal to 0. So that implies phi 2 of x is equal to x raised to r2 is solution of L of y is equal to 0. Okay, when x is greater than 0 साठी चाललंय पॉझिटिव्ह. If we prove it is also true for x is less than 0, then we combining these two equations we get phi 1 of x is equal to mod x raised to r1. Okay, and phi 2 of x is equal to mod x raised to r2. Okay, अजून केस बी पार्ट बी प्रूव्ह करायचं आहे. केस 1 मध्ये बी पार्ट. Okay, so this is true for x is greater than 0. Okay, now b part, in the case 1 b part, case 1 काय तुमचा, the roots are distinct roots. In the part b, case 1 part b, for x less than 0, that is minus x greater than 0. Okay, any doubt? जर x हा No, sir. less than 0 असेल तर minus x काय असेल, always greater than 0 असेल. Now look at here, but we proved in the previous part. Okay, for any positive value this is true.
Okay, so here, look at it. L of minus x raised to r dash, sorry, minus x raised to r dash याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल इज इक्वल टू r into minus x raised to r minus 1. Okay, into derivative of minus x is minus 1. So which is equal to minus r into minus x raised to r minus 1. Okay, similarly, or minus x raised to r double dash is equal to काय येईल सांगा मला काय येईल याचा डेरिव्हेटिव्ह ना पुन्हा solve it and tell me the what is the answer of this one. Minus x raised to r, second derivative of this one. Okay, is it correct? Minus minus plus value. Yes, sir. Okay, so this is the minus x raised to r double dash. Okay, now x square into minus x raised to r double dash is equal to काय येईल x raised to x square कोणाला मल्टिप्लाय होईल याला पण होईल मल्टिप्लाय x square into r minus 1 into minus x raised to r minus 2. Okay, so now here we can write x square is equal to, instead of x square we can write also minus x square. Okay, so both the values are the same, so into r minus 1 into minus x raised to r minus 2. Okay, adjust केले value इथं आपण. Okay, so that implies r to r minus 1 into minus x raised to r. Okay, so value of this one is this. Okay, any doubt up to here? No, sir. Now, again, x into minus x raised to r dash is equal to x into, what is the value of this one is minus r into minus x raised to r minus 1. Okay, इथे काढलेलं आहे. Okay, so this is minus x into r into minus x raised to r minus 1. Okay, Yes, sir. so which is equal to minus x raised to 1. Okay, याला minus दिला into r into minus x raised to r minus 1. So that is equal to r into x raised to r. Any doubt? No, sir. Okay. So therefore, L of minus x raised to r is equal to, put the values of minus x raised to r in the L of y. So here we get x square into minus x raised to r double dash. हे व्हॅल्यू काढल्या कशासाठी इथे पुट करण्यासाठी. ओके, प्लस a into x into minus x raised to r dash plus plus काय येईल b into minus x raised to r. Okay, so this is value of this one is here, r into r minus 1 into bracket raise minus x raised to r. Okay, therefore r into r minus 1 into minus x raised to r plus a as it is, value of this one here, r into minus x, sorry the minus x पाहिजे ना, minus x हवा ना इथं. Yes, sir. सांगा माझं हे चुकत असेल तर. minus x bracket raised to r. Okay, plus b into minus x raised to r. Now taking minus x raised to r common, so here we get r into r minus 1 plus a into r plus b, okay, into minus x raised to r.
So what is this? Q of r into minus x raised to r. Okay. So if r1 is the root, then it is 0. तर r2 root असेल तर हा पण 0 येईल. Okay, so then by a and from above equation b, from a and b, if r1 and r2 are the distinct roots of q of r, then काय येईल? r1 आणि r2 हा रूट असेल तर काय होईल? सिमिलरली q of r1 0 येईल. r2 रूट असेल तर हा पण 0 येईल. ओके, म्हणजे हा काय होईल? Minus x raised to r satisfies the L of y is equal to 0. So hence phi 1 of x is equal to minus x raised to r1 and phi 2 of x is the minus x raised to r2 are the two solutions of given differential equation. Okay. Directly लिहितोय मी. If r1 and r2 are distinct roots of q of r is equal to 0, then the function, that is the solution, the function or solution, phi 1 of x is equal to minus x raised to r1 and phi 2 of x is equal to minus x raised to r2 are the solutions of, are the solution of L of y is equal to 0. Okay, any doubt up to here? No. Okay, any doubt up to here? काही doubts आहेत का इथपर्यंत? No, No, sir. sir. Okay, No. wait a minute. एकच मिनिट थांबा. जर हे रिअल रूट असेल जर झाली तर कॉम्प्लेक्स रूट्स असतील तर काय होईल? कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ क्यू ऑफ आर. Suppose if, okay, so we prove that if x is less than 0 and x is greater than 0, the phi 1 of x is equal to what? Mod x raised to r1 is the solution. Okay, phi 1 of x. आता आपण काय प्रूव्ह केलं? आपण x greater than 0 साठी पण हा काय तुमचा सोल्युशन आहे, x raised to r. x less than 0 साठी पण काय तुमचा सोल्युशन. Then combining both, okay, phi 1 of x and phi 2 of x काय येतील? Mod x raised to r1 and mod x raised to r2. Okay, so if r1 and r2 are complex roots of q of r is equal to 0. Okay, so we define x raised to r is equal to e raised to r into, sorry, log x. असं डिफाइन केलं आहे. कसं आलं कळत नाही. We define x raised to r is equal to e raised to r into log x. जर तुमचे r1 आणि r2 जर कॉम्प्लेक्स रूट्स असतील तर, if x is greater than 0. Okay, हे कसे लिहू द्या सांगतो मी. If r1 and r2 are the complex roots of q of r, so we define x raised to r is equal to e raised to r of log x, r into log x. Okay, so for x is greater than 0, so then का x greater than 0? Because तुमचा x हा negative log येत नाही, log of negative number. Okay, so x raised to r dash, what is the value of this one? E raised to r log x dash, bracket dash. So
here we get r into log x. कॉम्पोजिट फंक्शन आहे, फंक्शन मध्ये फंक्शन आहे, ई रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, ई रेस टू एक्स, दॅट इज ई रेस टू लॉग एक्स, आणि त्या फंक्शनचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, विच इज इक्वल टू r into derivative of this one log x derivative काय 1 upon x into e raised to r log x. So that is equal to r divided by x into e raised to r log x. But e raised to r log x is what? R into x, r upon x is equal to x raised to r, value of this one. Okay, so which is equal to r into x raised to r minus 1. So this is the value of x raised to r dash. जर एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला r हा तुमचा, तर हे दोन्ही व्हॅल्यू सॅटिस्फाय होतात काय बघा, x रेस टू r आणि e रेस टू r log x. चेक करताय? हॅलो, एम Yes. ऑडिबल? ओके, आज एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर घेऊन हे दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतात काय बघा. ओके, so x raised to r dash is the value of is equal to r into x raised to r minus 1. And also पुढचे रिजल्ट ऑब्वियसली ट्रू होतील. x raised to r ब्रॅकेट डबल डॅश काय येईल तिथे, r into r minus 1 into x raised to r minus 1. Okay, so and the result follows from a and b. ओके, जर x रेस टू r डॅश ही व्हॅल्यू येत असेल तर पुन्हा x रेस टू r डबल डॅश काय येईल, जे आपण पार्ट ए आणि पार्ट बी मध्ये प्रूव्ह केलं तेच येईल पार्ट ए मध्ये. ओके, केस 1 पार्ट ए मध्ये. ओके, अँड फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स, okay, complex roots also. Thus we have proved that if x is greater than 0 and r1 is not equal to r2, then phi 1 of x is equal to x raised to r1 and phi 2 of x is equal to x raised to r2 are solution of L of y is equal to 0 when r1 and r2 are the complex roots. Okay, आणि हा कधी x greater than 0 असताना, आता x less than 0 असताना प्रूव्ह करावा लागेल पुन्हा. ओके, अँड फॉर x less than 0 r1 and is not equal to r2. ओके, कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स असताना r1 r2 कंपेअर करताच येणार नाही ना. नॉट इक्वल, चालतं, इक्वल नाही आहेत, डिस्टिंक्ट रूट्स आहेत. काही प्रश्न पडला का तुम्हाला इथे? हॅलो, Yes, sir. हां, जर r1 आणि r2 जर कॉम्प्लेक्स रूट्स असतील तर आपण इक्वल आहे अनइक्वल आहे म्हणू शकतो का? असं लेस दॅन आहे ग्रेटर दॅन आहे नाही म्हणू शकतो, ऑर्डर स्ट्रक्चर नाही आहे. डिस्टिंक्ट रूट्स, याचा अर्थ डिस्टिंक्ट रूट्स. ओके, इफ r1 and r2 are the complex roots and they are distinct, not same. For x is less than 0 if r1 and r2 are distinct roots. Okay, so here we also get from part b phi 1 of x काय येईल तुमचा minus x raised to r1. Okay, and phi 2 of x is equal to minus x raised to r2 are solutions of solution of L of y is equal to 0. Okay, since mod x डिफाइन कसं केलेलं आहे फंक्शन, mod x is equal to x less than 0, x greater than 0. Tell me the values of mod x.
कसा डिफाईन करतो मॉड एक्स? एक्स लेस देन 0 असताना काय असेल? हा मायनस एक्स. minus x minus x. हा, आणि एक्स ग्रेटर देन 0 असताना काय असेल? plus x. प्लस एक्स. ओके, since mod x is equal to minus x when x less than 0 and x greater than 0 असताना तो काय असेल? x असेल. Thus if r1 and r2, if r1 and r2 are distinct roots of q of r is equal to 0, then the function combining the part a and b, what we get? Y1 of x is equal to mod x bracket raised to r1, phi 2 of x is equal to mod x bracket raised to r2. Okay, our solution of L of y is equal to 0 on any interval not containing x is equal to 0. Okay, these are the two solutions of L of y on any interval not containing x is equal to 0. Why x is equal to 0? कोणी सांगू शकेल? मॉड x हा डिफरन्शिएबल आहे का x is equal to 0 ला? No, sir. म्हणून त्या इंटरव्ह्यू मध्ये जर x नसेल तर हे काय असतील? दोन सोल्युशन असतील. Okay, now we have to prove that these are the two solutions are linearly independent. ओके, आपल्याला बेसिस प्रूव्ह करायचं आहे. बेसिस प्रूव्ह करायचं म्हणजे काय? ते लिनियरली इंडिपेंडेंट आहे हे पण प्रूव्ह करावं लागेल. ओके, सो वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट phi 1 and phi 2 are linearly independent. To prove that phi 1 and phi 2 are linearly independent. Okay, let C1 and C2 be any constant. ओके, हे सगळं केस 1 मध्ये चालू आहे. रिपीटेड रूल्स असताना केस 2 आहे पुन्हा. ओके, 12 मार्काचा हा एक थेरम आहे मोठा. Let C1 and C2 be any constant such that C1 phi 1 of x plus C2 phi 2 of x is equal to 0. Okay, what we get then? C1 mod x raised to r1 plus C2 mod x raised to r2 is equal to 0. Okay, so dividing by whole equation by mod x raised to r1. So here we get C1 plus C2 into mod x raised to r2 minus r1 is equal to 0. Okay, now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. जर तुमचा इंटरवल मध्ये 0 असेल तर त्या तिथे mod x हा डिफरन्शिएबल नसतो. ओके, so here we get differentiate with respect to x, star equation. Okay, so we get C2 into R2 minus R1, okay, into mod x raised to R2 minus R1 minus 1 and into mod x minus x is equal to 0. हे कसं आलं कळालं कोणाला? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ mod x upon x. समजा x हा माझा ग्रेटर दॅन 0, तर x ग्रेटर दॅन 0 असताना काय असेल? mod x इज इक्वल टू काय डिफाइन केलं आता आपण? x ग्रेटर दॅन 0 असताना x असेल. ओके, mod x हा माझा काय असेल? x आहे. ओके, मग इथे काय येईल तुमचा? x आहे जर x ग्रेटर दॅन 0 असताना. सो r2 minus r1 minus 1. x ग्रेटर दॅन 0 असताना mod x कसा होईल? x upon x. सो दिस इज 1 येईल. ओके, जर x लेस दॅन 0 असेल तर काय होईल? तिथे मायनस x येईल. ओके, मग इथे काय येईल तुमचा? मायनस एक्स अपॉन एक्स. सो इथे काय Minus. येईल?
-1 ते दोन्ही केस कंबाईन करून इथे लिहिलेले. ओके, फॉर Yes, एक्स sir. लेस दॅन 0 आणि एक्स ग्रेटर दॅन 0 दोन्ही केसला कंबाईन करून ही कंडिशन डायरेक्टली लिहायची. कळते का? हो सर. Okay. So we get C2 into R2 minus R1 into mod x raised to R2 minus R1 minus 1 into mod x upon x is equal to 0. Okay, that implies C2 into R2 minus R1 into mod x raised to R2 minus R1 minus 1 is equal to 0. हा तुमचा इंटरवलमध्ये x नाही आहे, 0 नाही आहे, सो वी कॅन डिवाइड. ओके, हा तुमचा काय असायला पाहिजे, मग 0 असायला पाहिजे. ओके, जर इंटरवलमध्ये 0 नसेल, ओके, आणि R2 इज नॉट इक्वल टू R1, दोन डिस्टिंक्ट रूट्स आहेत. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉन निगेटिव्ह, नॉन झिरो, सॉरी, हा पण तुमचा नॉन झिरो असेल. ओके, त्या इंटरवलमध्ये नॉट कंटेनिंग 0 आहे, मीन्स हा तुमचा टर्म कधीही 0 होणार नाही. सो व्हॉट इट इम्प्लाइज, C2 It is into 0. R2 minus R1 is equal to 0. But R2 and R1 are distinct roots. Hence, R2 minus R1 is not equal to 0, taking to the left side, this one. So that implies C2 is equal to 0. Okay, now putting C2 in the star equation, this equation. So you get C1 is also 0. So from star, C1 is equal to 0. Okay, that implies phi 1 and phi 2 are linearly independent. Okay, पहिलं कळायला पाहिजे तुम्हाला, phi 1 of x is equal to काय तुमचा mod x raised to r1 आणि हा काय mod x raised to r2. ओके, आणि काय r1 इज नॉट इक्वल टू r2, हा जो फंक्शन आहे त्याच्या मल्टिपल मध्ये आहे का, तो दिसतच नाही, कुठेच दिसत नाही. Okay, so hence phi 1 and phi 2 are the linearly independent. Okay, any doubt up to here? नो No, सर. sir. ओके, आपण काय केलं पहा पुन्हा एकदा, पार्ट 1 मध्ये, पार्ट 2 मध्ये. त्याचं सेकंड पार्ट आपण नंतर करूया, ते पण खूप मोठं आहे. ओके, इफ टू रूट्स आर सेम, लुक एट हियर. Consider the second order Euler's equation, L of y is equal to x square into y double dash plus a into x into y dash plus b into y is equal to 0, where a and b are the constant. Okay, these two are constant, and the characteristic polynomial is given by q of r is equal to r into r minus 1 plus a into r plus b. Okay, a basis for the solution of L of y. Okay, L of y ची बेसिस काढायची आहेत आपल्याला on any interval not containing x naught. कळलं आता काय घेतलं, x naught is not equal to 0, not containing x naught is equal to 0. So it's given by phi 1 of x is equal to mod x raised to r1 and phi 2 of x is equal to mod x raised to r2. In case of r1 and r2 are the distinct roots. Okay, हे केव्हा, जेव्हा r1 and r2 distinct roots असतील. And phi 1 of x is equal to x raised to r1 and phi 2 of x is equal to mod x raised to r1 into log of mod of x, when if in the case r1 is root repeated times with multiplicity 2. ओके, हे आपल्याला सेकंड पार्ट मध्ये प्रूव्ह करायचं आहे. आता आपण काय प्रूव्ह केलंय, पार्ट 1 मध्ये केस 1 प्रूव्ह केलाय. आता केस 1 मध्ये पण दोन कंडिशन असतील. काय कंडिशन असतील, वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट दिस वन, if r1 is not equal to r2, that is distinct roots. ओके, हे दोन काय distinct roots आहेत. म्हणजे काय येईल तेव्हा सोल्युशन, phi 1 raised to mod x raised to r1 and phi 2 of x is equal to mod x raised to r1. ओके, जेव्हा mod x घेतो तेव्हा त्याला दोन केसेस येतात. x greater than 0 असताना वेगळी केस, x less than 0 असताना वेगळी केस. ओके, सो x greater than 0 असताना ही स्टेप फॉलो करायची. So L of x raised to r satisfies the equation L of y. X raised to r satisfies the equation L of y is equal to 0. Hence x raised to r, x raised to r1 and x raised to r2 are the solution of L of y. Okay.
So this is the part A. And part B guy, for x less than 0 असताना, that is minus x less than minus x is greater than 0 असेल, जर x जर less than 0 असेल, then minus x is greater than 0. Okay, now calculating the values of this one, double derivative and single derivative, and putting these values in L of minus x raised to r. Okay, so again we get q of r into minus x raised to r. Okay, so if r1 and r2 are the two distinct roots of q of r is equal to 0, then the function phi1 of x is equal to minus x raised to r1 and phi2 of x is equal to minus x raised to r2 are the solution of L of y. Okay, so these are the two Okay. conditions, two parts of when r1 and r2 are the real roots. What happens if r1 and r2 are the complex roots? If r1 and r2 are the complex roots of q of r is equal to 0, then we define x raised to r is equal to e raised to r into log of x. Okay, फक्त हे r कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यू घ्या कोणतेही आणि ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते का बघा. ओके, सपोज मी r1 घेतला, कॉम्प्लेक्स नाहीये, रिअल घेतला, तर काय होईल, x इज इक्वल टू e इंटू लॉग एक्स, e रेस टू लॉग एक्स, e रेस टू लॉग एक्स काय येईल, x, x इज इक्वल टू x. रिअल साठी ट्रू होते, फक्त कॉम्प्लेक्स साठी ट्रू करा, x आय साठी घेऊन पहा काय येईल. ओके, जर नसेल जमलं तर मी सांगेन उद्या. ओके, सो वी डिफाइन x raised to r is equal to e raised to r into log x. पुन्हा याच्यातही दोन कंडिशन, इफ x is greater than 0 and x is less than 0. x greater than 0 असताना काय होईल, x raised to r ह्याचा सिंगल डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, डिफाइन केल्यानंतर हा येईल r into x raised to r minus 1. तर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह हा आला, तर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काय येईल पुन्हा, जो पार्ट ए मध्ये काढला आपण इकडे. असा येईल. ओके, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह अच्छा कसं येईल, कुठे काढलं होतं, इथे काढला. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, हा असाच येईल. ओके, मग हे पुन्हा ट्रू करायची गरज, पुन्हा लिहिण्याची गरज नाही. ओके, and the result is follows from A and B for complex roots also. Okay, so thus we have proved that if x greater than 0, if r1 and r2 is not equal to 0 and r1 and r2 are complex roots, then phi1 of x is equal to x raised to r1 and phi2 of x raised to x raised to r2. Similarly, for x less than 0, if r1 is not equal to r2, these are the two solutions, and combining these two we can write phi1 of x is equal to mod x raised to r1 and phi2 of x is equal to mod x raised to r2. These are the two solutions of given Euler's equation. Okay, काही doubts असतील तर विचारू शकता तुम्ही. And these two solutions are linearly independent. This is the proof. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay. In the case 2, if r1 is equal to r2, what happens? We see in the next lecture. Okay? Wait a minute.